комментарии на читание Бхагават. So it was the rule in the Goudiya mat in those days, if a devotee joined to live in the mat and serve full time, then his first duty was to read the Chaitanya Bhagavat. That's the first book he should study along with Prabhupada's commentary. И это было правило в Гаудия матки, когда какой-то преданный присоединяется жить к матку и служить, как целиком и полностью предается, то первое, что он должен был прочитать, первый его долг — это прочитать читание Бхагават. Поэтому сейчас я не буду вас утруждать этим комментарием, но послезавтра, на день Шрилы Прабхупады, Гурудев подробно нам расскажет комментарий Шрилы Прабхупады на Святое Имя. Из этого его комментария на читание Бхагават. He wrote his Anubhasya, commentary on Chaitanya Charitamrita also. Также написал свой комментарий Анубашья, наши читания Чаритамриту. And he was writing his commentary on the 11 verses of Upadeshamrita of Rupa Goswami Pad. И также Шрила Прабхупада писал комментарий на 8 стихов Упадешамриты Шрилы Рупы Госвами Пада. But when he got to the 8th verse, which is the essence of Upadeshamrita, Но когда он дошел до 8 стиха, который является сутью Упадешамриты, he could not write. он больше не смог писать. And he went into a kind of transcendental depression. И он вошел в нечто вроде трансцендентной депрессии. Because he was alone in one hut with Chaitanya Mahaprabhu. Only a few young people were coming to visit him, like my Param Gurudev. He was only 17 years old and he used to visit Prabhupada. Он был один в хижине со своим божеством Чайтанья Махапрабху, и всего лишь несколько молодых людей, учеников его посещали. В том числе даже Парам Гурудев Шрила Бхактипрагьян Кешава Махарадж, когда ему было 17 лет. He came with his 2 aunts. Он It's important because it's from Srila Bhaktipragyan Keshav Maharaj's appearance day today. So he was 70 years old and he came with his 2 aunts. His 2 aunts were Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta Thakur's first and second female disciples. Сегодня день явления Шрилы Бхактипрагьян Кешава Махараджа. И вот он явился сюда первый раз со своими тетушками. Они его привели, и они были первой и второй женщинами, ученицами Шрилы Бхактисиданты Сарасвати Такура. But mainly, all the people, they were against bhakti, or even if they were ostensibly for bhakti, but they were following different apasampradayas. И в то время люди в основном были против бхакти, а даже если кто-то на словах был за бхакти, но они следовали за ложными, за апасампрадаями. In 1914, Srila Gokishore Das Babaji Maharaj, his Diksha Guru, left this world, and in 1915, Srila Bhaktivinoda Thakur left this world. So he just lost or gone into the state of separation of both his Diksha Guru and Shiksha Guru, who are his life and soul. В 1914 году этот мир покинул Шрила Гокишор Дас Бабаджи Махарадж, а в 1915 Шрила Бхактивинода Тхакур. И получается, за очень короткий промежуток времени Шрила Прабхупада потерял физическое близкое общение с этими двумя самыми дорогими ему личностями. So he went into a transcendental depression. Oh, what can I do? I'm so insignificant. What can I do to preach the message of my Guru Varga? И он тогда сокрушался и вошел в трансцендентную депрессию и думал: я такой незначительный, как же я могу послужить миссии моей Гуру Варги? Then one night in a dream, и однажды ночью he heard a sound. Он услышал звук. And there was a kirtan in the distance. Он услышал в отдалении киртан. And it got closer and closer. Киртан приближался. And he saw the Panchatattva, Mahaprabhu, Nityananda Prabhu, Sri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Sri Advaita Gadadhar, Shivasani, Gaur Bhaktavrinda, dancing in the company of their associates. Он увидел членов Панчататтвы, танцующих со своими спутниками. And he saw, Rupa Goswami, Raghunath Das Goswami, Vishwanath Thakur. Он увидел Рупу Госвами, Рагунатха Даса Госвами, Вишванатха Чакраварти Такура. And so Srila Jagannath Das Babaji Maharaj also dancing. И даже Джаганатха Даса Бабаджи. And Srila Bhaktivinoda Thakur and his Gurudev, the whole parampara was dancing with the Panchatattva. Шрила Бхактивинода Тхакур и его Гурудев, они все танцевали в этом киртане.
And they came to him, Jagannath Das Babaji Maharaj and others, because they're in a group, they're all together. Джаганнатха Дас Бабаджи Махарадж и другие ачарьи, поскольку они все вместе, они в одной группе, они подошли к нему. Just like now the sun is in the sky and shining over our heads. Подобно тому, как сейчас солнце светит ярко у нас над головами. So all of our acharyas, they are present with us at every moment. They're not like the firework that goes shh and then disappears. They don't just come and disappear from this world. All of our acharyas are like so many suns shining above our heads. Все наши ачарьи вечно, они всегда с нами. Не может быть так, что они как фейерверк, который одной вспышкой озаряет небо и бесследно исчезает. Нет. Они все, каждый из них это как солнце, которое сияет вечно у нас над головой. And if we will serve very sincerely, then the sky will open and they will accept us into their company. Если мы будем очень искренне служить, то этот небосклон откроется и для нас, и они примут нас в их компанию. And then use us as a puppet to fulfill their mission in this world. И используют нас как инструмент для продвижения своей миссии в этом мире. So Jagannath Das Babaji Maharaj and his other Guru Varga, they came to him and they said, "Oh Saraswati, don't be discouraged." Шрила Джаганнатха Дас Бабаджи и вся Гуру Варга, они подошли к Шриле Прабхупаде и сказали: "О Сарасвати, не расстраивайся. Get up and preach with full enthusiasm, and we will send you unlimited manpower. We will send you unlimited scholarship. We will send you money and temples and everything. Just preach." Ты начинай проповедовать, и ни о чем не думай, проповедуй, мы пришлем тебе людей, мы пришлем тебе деньги, мы пришлем тебе очень образованных личностей, храмы, все, что нужно, в безграничном количестве. And then he was completely reinvigorated, and he accepted sannyas from the photo of Srila Gokishore Das Babaji Maharaj and began the Goudiya Math. И тогда Шрила Прабхупада полностью снова преисполнился энтузиазмом и принял саньясу от фотографий Шрила Гокишore Das Babaji Махараджа. Он стал активно проповедовать и основал Гаудия Мат. And everything Srila Jagannath Das Babaji Maharaj and other acharyas that told him, it all came true. We'll send you unlimited scholarship. Oh, great scholars like Ananta Vasudev, Sundananda Vidvinod, Bhakti Rakshak Shridhar Goswami, Srila Bhakti Pragyan Keshu Goswami, Bhaktivedanta Swami Maharaj, Bhaktivedanta Madhav Maharaj, so many. He was like the moon, surrounded by the stars of his associates, who had unlimited scholarship. И все, что предсказывал Шрила Джаганнат Дас Госвами, все в точности сбылось. Потому что Шрила Прабхупада стал как луна, которая окружает звезды на небосклоне. К нему пришли такие удивительные, гениальные личности, как Шрила Бхакти Ракшак Шидхар Госвами Махарадж, Ананта Васудев, Сундарананда Витя Винод, Шрила Бхакти Прагьян Кешав Госвами Махарадж и другие блестящие, удивительные личности. He sent thousands and thousands of energetic young men to help assist him spreading the mission everywhere. Тысячи энергичных, преданных молодых людей присоединились к его миссии, чтобы проповедовать ее повсюду. So the Gaudiya Math of Rudradwip, at first it was in the Nidai Ghat, at the Ghat there. But now it is his Gurudev relocated the Rudradwip Gaudiya Math to here. Изначально Because the original one was, because Ganges is always moving, the original one was destroyed by the Ganga. Изначально Рудрадвип Гаудия Мат был на Нидой-Гхате, но потом из-за движения Ганги он был разрушен, и поэтому вот Гурудев Махараджа его перевестил сюда. Yes, yes. He's saying Mahaprabhu swam here to Katwa to take sannyas. Он говорит, что здесь Махапрабху переплыл в Катву, чтобы принять саньясу. Thank you, Hare Krishna. So, the important point to note here is that who is a preacher
Что важно понять, кто такой проповедник? Preaching means Parasparano kathanam pavanam bhagavatyasha mito rati mito tushti nibrita mito atmana smarantya smarayantyascha mito gogam haram harim bhaktya sanjatya bhaktya vibrad utpulakam tunum. Sri Krishna told to Uddhav, he said, my devotees, they come together, paraspara harikatha, and they have harikatha together. Кришна сказал Удаву, мои преданные собираются вместе, и они вместе обсуждают харикатху. Pavanam bhagavatyasha, and my glories are so purifying. My fame is purifying to all. Моя слава обладает настолько очищающим эффектом для всех. Mito rati, mito tushti. At the time when devotees are doing kirtan and having harikatha together, they develop love and affection for each other. И в то время, когда мы преданные воспевают Харинам Санкиртан и слушают Харикатху, они развивают привязанность друг к другу. In this world, people feel miserable only because they feel like they're not loved. Люди в этом мире несчастливы, потому что они не чувствуют себя любимыми. And then they try to anesthetize themselves against the pain of a loveless life by engaging in sense gratification. И тогда люди пытаются найти себе какой-то анестетик, чтобы заглушить эту боль жизни без любви, и они обращаются к наслаждению чувств. Sense gratification is just a poor substitute for the true happiness of experience loving one's life. Но наслаждение чувств — это ничтожная замена любви в жизни. So Krishna said, Nivrita mita atmana, the devotees give up all their bad habits and give up all sense gratification because they feel so satisfied from their loving relationships. И Кришна говорит, что преданные легко отбрасывают все свои дурные привычки, потому что они чувствуют такое удовлетворение в практике бхакти друг с другом. When you are serving along with the Vaishnavas, then you don't think about sense gratification because the devotional life and the devotional relationships are so satisfying. You're not needy. You become Atmaram, you become self-satisfied. Когда вы заняты преданным служением в компании преданных, вы в этот момент абсолютно удовлетворены, вы становитесь атмарам. Вам уже не нужны ни наслаждение чувств, вы перестаете нуждаться в чем-то внешнем. So Sri Krishna said, Smarantya smarayantascha. The devotees remember Krishna and remind each other of Krishna. Преданные памятуют о Кришне и напоминают друг другу о Кришне. Mito goga haram harim. And Krishna said, and when I see the beautiful loving relationships between the devotees, it pleases me so much that I remove all of the obstacles from their spiritual life. И Кришна говорит, что когда он видит эти любовные взаимоотношения преданных между собой, это его настолько радует, что он сам милостиво убирает все препятствия с их духовного пути. Understand what Krishna is saying? Our sweet relationships between each other are pleasing to Krishna, and He takes away all obstacles. So don't think that your relation with Krishna and your relationship with Vaishnavas can be separated. Не думайте, что ваши отношения... They're inseparable aspects of your spiritual life. Не думайте, что ваши отношения с вайшнавами между собой и ваши отношения с Кришной это какие-то отдельные друг от друга вещи. Нет, они очень тесно связаны между собой, потому что когда вы подпитываете любовные отношения с вайшнавами, это очень-очень радует Кришну. Always try to respect each other and be gracious with each other. Всегда старайтесь уважать друг друга и очень по-доброму друг с другом себя вести. Always be generous. Всегда будьте в щедром настроении. You will not run, if you show affection to others, you will not run out of affection. The more you give, the more you get. Если вы будете раздавать другим, такое нежное чувство привязанности от вас не убудет. И чем больше вы его дадите, тем больше получите. So be kind to everyone, and Krishna will personally remove all your obstacles. Будьте добры друг другу, и Кришна лично уберет все препятствия с вашего духовного пути. Then Sri Krishna said, Bhaktya sanjatiya bhaktya. Bhakti comes from bhakti. И затем Кришна сказал, Бхактия санджатая бхактия. Бхакти происходит от бхакти. He said, in that association of devotees, at least one of them should have bhav, transcendental good. И Кришна продолжил, что в этом собрании преданных хотя бы у одного вайшнава должно быть
должен быть уровень бхавы. And in that loving Vaishnava association, if one of those Vaishnavas has bhav, then bhaktya, sanjatya bhaktya, then his mood will be reflected into the hearts of everyone. И тогда, если есть такое любящее собрание преданных, и у одного из этих вайшнавов есть бхава, то бхава в его сердце отразится в сердцах остальных преданных. And how do you know that it is happening? А как, откуда вы можете знать, что это происходит? That during the kirtan and harikatha, when the bhavs of that pure devotee are reflected to others, then everyone's hairs stand on end. Bibrat utpalkamtanam. Как вы можете это распознать? Потому что во время киртаны и харикатхи этого вайшнава у всех волосы стоят дыбом. So, who is preaching? One who has realization can preach. Кто может проповедовать? Только тот, у кого есть реализация. By that person's association in a sweet Vaishnav company, then the bhavs of a realized devotee, they are transferred into the hearts of others, and that is preaching. И благодаря этим реализациям в любящем обществе вайшнавов бхава из его сердца переходит в сердца других, и это и есть проповедь. So once a devotee asked Srila Prabhupada, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada asked, I have read in your book that the Madhyamadikari does preaching. So we are going out every day preaching. И один преданный даже спросил Шрила Прабхупаду, Бхактивинода Свами Прабхупада: о, Прабхупада, если мы каждый день выходим проповедовать, а мы знаем, что проповедуют на уровне Мадхьямадикари, означает ли это, что мы Мадхьямадикари? And Srila Prabhupada said, I am preaching, and you just do what I tell you to do. И Шрила Прабхупада ответил: проповедую я, а вы просто говорите, вы просто делаете, что я вам говорю. So we should consider really deeply who is a preacher. И мы должны очень глубоко поразмыслить, кто такой проповедник. If we don't have profound realization, if we don't see the sweetness of Sri Krishna's Swarup in every syllable of the holy name, we should try to attach ourselves to a Vaishnava who does and just assist them. И мы должны очень глубоко над этим поразмыслить. И если мы не видим Кришну в каждом слове святого имени, если у нас этой реализации нет, то значит мы должны отыскать такого вайшнава, у которого есть эта реализация, и привязать себя к его стопам. So Srila Bhaktisasa Thakur, in front of Sachinandan Gohari, this very Vigraha, he chanted 3 lakhs Harinam for 10 years and had the pastime. He's already Siddha, he's already perfect, but he had the pastime of becoming a Siddha at that time between 1905 and 1915. И хотя Шрила Прабхупада Бхактивинода Сарасвати такой, он ситха, но здесь, в этом месте, он являл свои лилы. В эти 10 лет своей Рама Враты, перед своим божеством, он явил лилы того, как он обрел свои ситхи, стал совершенным. And so, he realized everything, and every word he has written in his commentary on Chaitanya Bhagavat and Chaitanya Charitamrita, etc., and in his beautiful lectures, it is all not a theory that he memorized, but he's just opening his heart and sharing his divine, powerful realizations. И Шрила Прабхупада осознал все, он обрел здесь все совершенство, он осознал все, и те труды, комментарии, которые он пишет, это не что-то, что он теоретически измышляет и запоминает, нет, это он просто делится, приоткрывает сокровенные тайны своего сердца, своей реализации. It is once you experience actual transcendental Harikatha, which is coming in Srotapanta, it has an unmistakable taste. Как только вы услышите чистую харикатху процессу Шрота-Панта, у нее есть вкус, который ни с чем не спутать. So you can experience all the unmistakable hallmarks of the Vaikuntha Katha, the message coming from the spiritual world in all of the statements of Prabhupada Srila Bhaktisasa Thakur. When you read it, when you hear it, it's like every time it's shocking, even if you've heard it before, because it's something not of this world. И всякий раз, когда вы соприкасаетесь с книгами, с лекциями Шрилы Бхактисинанда Сарасвати Такура, вы можете четко почувствовать все вот эти признаки харикатхи не из этого мира. Даже если это что-то, с чем вы уже встречались ранее, эти лекции, книги, все это будет как в первый раз, потому что это не из этого мира. So, by serving in the association, in the company
of realized Vaishnavas, then realization comes to us. There is no other way. И когда мы служим вместе в компании, в обществе реализованного вайшнава, тогда реализация приходит к нам, и нет другого пути. Bhava pavago janato yada bhavech janasyata yachuta satsamagama satsangamo jayi tadaiva satkato paravare se tvai jayate mati. Muchukunda Maharaj has prayed in Srimad Bhagavatam. Мучакунда Махарадж молился в Шримад Бхагаватам. Bhava pavago janato yada bhavech. When a living being is traveling through this material world, Когда живое существо странствует по этому материальному миру, and his sojourn through the material world comes to an end, then he gets sadhu sangha. и его пребывание в материальном мире подходит к концу, тогда он обретает саду сангу. Actually, this is the Atishayokti Alankar. It's a poetic device where the cause and effect have been swapped around to show the power or the efficiency of that moment. На самом деле здесь Мучакунда Махарадж использует Атишаюкти Аланка. Это означает такой прием украшения словесного, когда меняются местами причины и следствия, чтобы подчеркнуть эффект. The verse says, when someone's material existence comes to an end, then he gets sadhu sangha. Cause and effect have been swapped. The actual fact is, when a person gets sadhu sangha, then his material existence comes to an end. Здесь эффект меняется местами. Сказано, когда подходит к концу пребывания души в материальном мире, то человек встречается дусаку. Но на самом деле здесь поменялись местами причины и следствия. Сначала кто-то встречает саду-сангу, и затем это указывает на конец его пребывания в материальном мире. Для поэтического эффекта так сделано, причины и следствия поменяны местами. Like a poet may say, the villain fell to the ground dead, and the hero drew his sword. Actually, the hero drew his sword, and then the villain fell to the ground dead. But the poet will say it the other way around to show how effective, how immediate, and how decisive it was. Например, поэт может сказать, негодяй упал замертво, и герой вытащил свой меч. На самом деле все было наоборот. Сначала герой вытащил меч, а затем негодяй упал замертво. Но это дает эффект такой стремительности, неотвратимости. So Muchukunda Maharaj is saying, Satsangamo yahi tadaiva satkato. Tadaiva means only, eva, tada, only at that time when he meets a sadhu. Мучакунда Махарадж говорит, только тогда, когда он встречает саду. Here satkato means Krishna is the gati, he is the refuge of the saints. Садгато означает, что Кришна — это гати, это прибежище святых. But here Srila Jiva Goswami said Sadgato, he means a sporty of Krishna. Но Шрила Джива Госвами комментирует, что Садгато означает спурти Кришны. In other words, in Sadhu Sangha, when we hear Harikatha, Tadaiva, only at that moment is there a chance to have a sporty of Krishna in the heart, and then after that we develop Jayate Mati, we develop our Krishna consciousness, actual awareness of Sri Krishna. Шрила Джива Госвами говорит, что только в Саду Санге, в тот момент, когда мы слушаем Харикатху, у нас есть шанс обрести спурти Кришны в сердце. И тогда после этого может развиться наше сознание Кришны. So Prabhupada Srila Bhaktisiddhanta Thakur, he had a full realization of Krishna Lila, and through his Harikatha, he gave these spurtis into the hearts of his dedicated followers, and they have done that generation after generation, and this is how the Guru Parampara goes on. Otherwise, everything is only books and theory. И Шрила Прабхупада Бхактивинода Сарасвати, он открыл полную реализацию лил Кришны, и он поделился этими реализациями, передал ее в сердца своих близких, преданных учеников. И его ученики также делились этими реализациями из поколения в поколение. И вот это и есть настоящий процесс, а не просто теоретические книги. So here you should pray. И здесь вы должны помолиться. O Sachinandan Gauri, O Sachinandan Gauri, please bless me. Пожалуйста, благослови. That I can chant 1 lakh Harinam every day. And actually realize Krishna.